Yeah. Are you able to see my screen? Yes. Yes, right? Yes. So this one is the Agile methodology. Today I will explain Agile methodology. Software development life cycle ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో డౌట్స్ రైట్. ఏమైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు? సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లో ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ దోస్? Requirement analysis, టెస్టింగ్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్ గా 6 ఉంటాయి. ఏంటి? requirement analysis, design, coding, testing, maintenance, installation. yes, testing and Maintenance, installation. So Installation, madam. yeah, so that will be included in this part of it. And coding, madam. Actually, after design, there is a coding is there. Development, I have mentioned here development. Coding and development comes under the same development part. So this development and coding both are same thing. I'm mentioning as a coding. Okay. This one is the software development life cycle, and coming to Agile is the methodology. Okay, it is a kind of methodology which kind of direction we are going to start our project. Okay, before starting project they will go with the one of the methodology to complete the project in desired direction. ఓకే, మనం ఈ వర్క్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తే త్వరగా అవుతుంది, ఏ అప్రోచ్ తీసుకోవాలి అనేది మనకి ఇక్కడ మెథడాలజీస్ ఉంటాయి. సో మెథడాలజీస్ వచ్చేసి మనకి మార్కెట్ లో వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అండ్ VV model and Agile model, methodology, spiral model. Spiral. We have n number of models in the market. Okay, depends upon product category. We have different models, different kind of n number of models in the market. Let us jump to the point. Today I will explain Agile methodology. Okay, Agile is the methodology. Inside Agile methodology we have another sub processes. Okay, I will explain today Agile Scrum methodology. Agile Scrum methodology. Okay, so Agile Scrum is nothing but it is a methodology, and we are going to work based upon the guidelines provided by the methodology. మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాము అంటే అజైల్ మెథడాలజీ యొక్క గైడ్లు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవుతూ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటాము. ఈ అజైల్ మెథడాలజీలో మనకి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, ఎనాలిసిస్, డిజైనింగ్, డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్, డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు హియర్ అవర్ వర్క్ కేటగిరీ, మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాము అజైల్ మెథడాలజీలో అంటే we have work in sprint wise. So here the terminology is different compared to another methodology. Agile methodology యొక్క terminology అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. So the first one is the sprint. So sprint is nothing but within the sprint we have requirement gathering, analysis, planning, development and testing. Okay, so what is the sprint duration? 2 to 3 weeks. Maximum 2 weeks team, and minimum depends upon project only. Okay, so max mostly we have only 2 weeks of sprint duration only.
వీక్స్ లో మనము విత్ ఇన్ ద స్ప్రింట్ లో ఏవైతే స్టోరీస్ అలొకేట్ చేస్తారో మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దట్ స్టోరీస్. గెటింగ్ మై పాయింట్? Okay. So Agile is the methodology. Just now I have opened one Jira board. So this one is the methodology team. Here you can see the board and here you can see the number of people connected to this specific project. Project name is FLA board. Okay. So these all are the stories. If you open any one of the story, you can see the description of this particular story. Adjust project organization aligned PyTest implementation. So it seems like whatever you are planning to work in this particular sprint, they will create a user stories for you in the Scrum board level. Okay. When you click on this specific person name, let me click on this specific person name. This person assigned only one story, that is this particular one. It is in progress. That means the person is working on in this particular story level. So what they are going to work, definitely they will create one user stories in the sprint board level. Getting my point? So here the sprint duration should be 2 to 3 weeks, maximum 2 weeks only. Within a month, we can complete approximately 2 sprints. Getting that? So coming to here, Agile methodology, we have n number of ceremonies, meetings. We are going to conduct n number of meetings here. So I will explain the 4 to 5 categories of meetings. The first one is sprint call. Otherwise, let me make it as a stand-up calls. Next, demo calls. Next, backlog refinement calls. And sprint retrospective calls. Sprint planning. Mostly these 5 meetings only thing. Okay. Let us come to the point. Here we have Scrum Master. Okay, SCRUM, Scrum Master, and development team and testing team. If you come across the Scrum Master, Scrum team, we can call it as a Scrum team. In this Scrum team level, the involvement should be development team and testing team will be involved in this particular sprint, Scrum team. Okay, when we are taking a stand-up meetings. Okay, because stand-up calls తీసుకునేటప్పుడు Scrum Master ఈ stand-up calls అనేవి conduct చేస్తారు. Okay, they will take updates from the development team at the same time testing team. Okay, so must and should గా మీకు అన్ని కాల్స్ ఉంటాయా అంటే I say no team. Depends upon project. Okay, మీరు వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు ఈ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కాల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయా ఉండవా అని. ఓకే, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా స్టాండప్ అయితే ఉంటుంది ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ స్టాండప్ కాల్, స్టాండప్ కాల్స్ లో మనకి ఏం డిస్కస్ చేస్తారు అంటే ఎవ్రీ డే ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే 15 minutes to 30 minutes ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టాండప్ కాల్. So as per the Agile guidelines and regulations, we have the limitation 15 minutes to 30 minutes call. Okay, but depends upon the team strength, it will be extend to 1 hour also. ఒక్కొక్కసారి మనకి 1 hour అయినా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పర్టికులర్ స్టాండప్ మీటింగ్స్ లో మన యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా మీరు మీ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అప్డేట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు ఒక 5 స్టోరీస్ అసైన్ చేశారు. ఓకే, ఈ 5 స్టోరీస్ యొక్క ఐడి వచ్చేసి TC23 is 1 story and TC54 is 1 more story, 5, and TC62 is 1 story, TC21
PC, just I'm making as a dummy data 67. Okay. These these 5 are the stories assigned to you. For example, myself, Anusha, right? These all the stories is assigned to me. Naki stories anni kuda icharu. Okay. While explaining in this particular stand-up calls, we have only 3 categories. What you have did yesterday. నిన్నేం చేశారు. ఓకే. What you do today. ఈ రోజు ఏం చేస్తారు. Okay. And next, what will you be do tomorrow? What will you do tomorrow? These 3 are the concept. Okay. For example, my Scrum Master is asking me, Anusha, could you please tell me your updates? Okay. So for example, my Scrum Master name is Krishna. Okay. I said, hi Krishna, I have working on TC54 user story. Still it is in development only. Mostly I'm planning to complete the story today EOD, otherwise tomorrow morning. That is the update myself. Okay. Must you have to explain what you have did today and yesterday and tomorrow. Getting, you need to explain to. ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఒక్కరిని మాత్రమే అడుగుతారంటే నో. మీ టీం మొత్తంలో మీరు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ని మీ పేరుతో పిలిచి మరీ అడుగుతారు. సో మీ అప్డేట్ ఏంటి అనేది మీరు ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అనుకోండి, సో స్క్రమ్ మాస్టర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, హాయ్ అనుష, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ అప్డేట్స్. సో ఐ విల్ సే, hi Krishna, good morning or good evening team. So I was working on TC54 user story and I have done testing and execution of TC23 user story. Just mention the story number here. Okay. When you mention story number, then they will get recognized. Obviously, they will open Scrum board here. It is a Scrum board, right? So here you can see the story number, FLA1. That means it is a story number. Getting? So based upon that story number, they will rearrange the Scrum board your stories updates. Getting? So that is the update from the stand-up call. So if we have any blockers, if we have any challenges while working on, మీరు టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని అప్రోచెస్ లో రిజాల్వ్ చేద్దామని చూసినా అది రిజాల్వ్ అవ్వట్లేదు, దెన్ యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ పాయింట్ ఇన్ ద స్క్రమ్ మీటింగ్. నాకు ఈ పాయింట్స్ బ్లాకర్ ఉంది, ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే మనకు ఆ మీటింగ్స్ లో ఎవరైతే ఉంటారో మన టీంలో వాళ్ళు మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తారు. అర్థమైందా? స్టాండప్ కాల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అనే వాళ్ళు మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. మా టీంలో 5 members ఉంటే నేను 5 members ని అడుగుతాను, ఈ రోజు ఏం చేసావు, నిన్న ఏం చేసావు, సో రేపు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ yesterday, today and tomorrow, I'm working on so and so story. I have done work the 23 story level. Okay. So this one is the stand-up call requirement. While creating story, here you can see 3 stages. One is to-do list, in progress and done. Okay. When you come to the to-do list team, when you create the story for you, that initial stage should be to-do list. మీకు ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయగానే అది ఇనిషియల్ గా టు డూ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో మీకు టు డూ లిస్ట్ నుంచి మీకు ఫస్ట్ స్టోరీకి వెళ్తారు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ స్టోరీ. మీరు ఏం చేస్తారు, స్టోరీని ఓపెన్ చేసుకొని అసలు దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, టైటిల్ ఏంటి, ఈ స్టోరీలో ఏం చేయాలి, ఆటోమేషన్ చేయాలా, టెస్టింగ్ చేయాలా, ఏ యాక్టివిటీస్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలి అనేది మనం ఫిగర్ అవుట్ చేసుకుంటాం. చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. మీరు ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారో దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టోరీ. You can change, you can drag and drop here to here. That is what the story in progress. You can see here. So this one is assigned to the 1 person team. It is a real-time project. I don't want to show again and again. Okay. I will create one Jira board for you. Okay. Yes. Someone is asking. Now this madam. Team, please keep in mute. Okay. So
you need to explain the categories, stand-up cause, what you have did yesterday, what you do today, and what will you do tomorrow. ఓకే, ఈరోజు ఏం చేస్తావు, నిన్న ఏం చేసావు, రేపు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు. సో ఎవ్రీ డే ఉంటుంది, మండే టు ఫ్రైడే. మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్కింగ్ డేస్ 5 days వర్కింగ్ డేస్, మండే టు ఫ్రైడే ఎవ్రీ డే ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే 30 minutes కాల్ ఉంటుంది. సో అందులో మన పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది. మీ అప్డేట్స్ ఇచ్చేంత వరకు ఉంటుంది. వన్స్ మీ అప్డేట్స్ ఇవ్వగానే దే విల్ జంప్ టు ది నెక్స్ట్ కాల్. ఓకే, మీ స్టిల్ ఇదే యూజర్ స్టోరీ పైన లాస్ట్ 3 days నుంచి అప్డేట్ ఇస్తున్నారు. ఫర్ సపోజ్ స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ TC54 స్టోరీ. సో ఎందుకు నువ్వు అదే స్టోరీ మీద వర్క్ చేస్తున్నావు, ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా, ఏదైనా రిజాల్వ్ చేయట్లేదా? యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ పాయింట్, దే విల్ గివ్ యూ ద క్లారిఫికేషన్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ క్లారిఫికేషన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ at particular story level. Okay, so this one is the stand-up call requirement team. So coming to story creation, let me tell you the story creation. Story is nothing but it is a requirement. Okay, you will get the requirement from the Jira board, that is a test management tool. So you can see here it is a test management tool. You will get the requirement here only. That's it. When you get the requirement here, so this is the board. Just you can simply navigate to board and pick your name, filter your name, and here you can see how many stories are assigned to you. Just go with one by one and understand what exactly the functionality, then start working on automation part. That's it. Okay, daily we are going to interact with the test management tool, at the same time automation tool also. Clear? Okay, ma'am. So coming to here, the story creation team. So while coming to creating of story, okay, we have weightage in story points team. Let me show creating of story. Let me create. This is the project. By default, it will take the project issue category. I don't have access to create here. Let me jump to my Scrum board. So this one is not working for me. So I will download this Jira and I'll give you access to you people. You can also access the Jira and update your data accordingly. It will work only 1 month, right? It will work only 1 month. You can try to access it. You can practice 1 month. That is good to enough, right? How work is going on. So it will work 1 week, 1 month, 1 month. Okay, team, no problem. I will show later. Tomorrow I will show. Okay. So this one seems like we can create the story. While creating the story, first you have to provide the story points. Okay. So what is story points? It depends on the how many days to complete the story. Small requirement. Okay. So while creating story, thank you so much. Creating on story in Jira Scrum board. While creating story, the mandatory field should be team. Please keep in mute. Select project and which sprint you people are working. Just select the sprint. It is sprint 1 or sprint 2 or sprint 3 or sprint 5 or sprint 20 or sprint 30. Whatever the sprint you people are working, just select sprint category and summary of your story and description of your story. Then select story points. Okay. So the story points is nothing but in complexity of specific story. Okay. We are going to define while providing the story point. We have 2-pointer story. That means it is a simple story, very easier story that
but there is no complexity in this particular story. And coming to here, 5-pointer story, 8-pointer story, and 13-pointer story. Okay. So if you come across 2-pointer, it is a very simple test case. You can do like seems like a login functionality. If you come across login, that means it is a simple story, right? So if you come across 5-pointer, it is a little bit complicated story. 8-pointer, it will take the complexity of story, how much days it will take to complete this particular story. Okay. So if you mention the 13-point story, then the Scrum Master will split this particular story into subparts. Getting? While creating story points to you, they will give you the story points also. As a test engineer, so must minimum you have to complete the story points at least 16. So 16 points is nothing but 16 story points is the consideration. మీకు ఒక 16 స్టోరీ పాయింట్స్ ని ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే మినిమం మనం వర్క్ చేయాల్సిన స్టోరీ పాయింట్స్ అన్నమాట. స్టోరీస్ కాదు, స్టోరీ పాయింట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఒక 5 టెస్ట్ కేస్ ఇచ్చారు. ఈ 5 టెస్ట్ కేసెస్ కి స్టోరీ పాయింట్స్ 5 ఉన్నాయి. సో అప్రాక్సిమేట్ గా మీరు ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎంత పాయింట్ వెయిటేజ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్టు 25 స్టోరీ పాయింట్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా? సో మీకు ఒక 3 టెస్ట్ కేసెస్ ఇచ్చారు. ఓన్లీ 2 వీక్స్ కి 3 ఇచ్చేసారు. ఈ 3 టెస్ట్ కేస్ కి 5, 3 ఉన్నాయి. దెన్ 13 స్టోరీ పాయింట్స్ పైన మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. మీరు వర్క్ చేసేది మీ వర్క్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని, వెయిటేజ్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది స్టోరీ పాయింట్స్. ఓకే. మినిమం 16 స్టోరీ పాయింట్స్ పైన మనం వర్క్ చేయాలి. Maximum 25, 30, whatever the bandwidth you have take it and you can start working on that. Okay. So coming to here, demo calls team. మీకు కరెంట్ స్ప్రింట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ స్ప్రింట్ ఐ హావ్ అసైన్ మై టీమ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నేను ఈచ్ వన్ కి 10 స్టోరీ పాయింట్స్ 10 స్టోరీస్ అసైన్ చేశాను. ఈచ్ కమింగ్ టు స్టోరీ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈచ్ పర్సన్ కి 20 స్టోరీ పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఓకే. 20 అప్రాక్సిమేట్ గా 60 స్టోరీ పాయింట్స్, 50 టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే. సో ఈచ్ పర్సన్ కి 10 అసైన్ చేశాను. సో డ్యూరేషన్ ఎంత మనకి వీక్స్ కి 2 వీక్స్ డ్యూరేషన్. మీరు ఒక స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ 2 వీక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ వీక్ మండే స్టార్ట్ అయింది అంటే మీకు 2 వీక్స్ తర్వాత ఇంకొక స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. స్ప్రింట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. విత్ ఇన్ 2 వీక్స్ లో మీరు వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో స్పెసిఫిక్ గా ఈ రోజు ఇదే చేయాలి, రేపు ఇదే చేయాలి అని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏం లేవు. మీకు ఏదైతే బ్యాండ్విడ్త్ ఇచ్చారో 2 వీక్స్ డ్యూరేషన్ లో మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ అలొకేటెడ్ స్టోరీస్. మీకు ఏవైతే స్టోరీస్ ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైనా చేయండి. ఓకే. సో కమింగ్ టు హియర్ టీమ్, డెమో కాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ది స్ప్రింట్ అంటే పర్టికులర్ గా ఈ స్ప్రింట్ లో మా టీం మొత్తం 50 స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేశారు. ఈ 50 స్టోరీస్ గురించి మనము రివర్స్ డెమో ఇవ్వాలి. అర్థమైనా? సో మా టీంలో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఒక్కొక్కరు 10 స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేశారు. వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది వాళ్ళు ఏ స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేశారు. ఈచ్ పర్సన్ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్. బట్ కమింగ్ టు డెమో పర్సెప్షన్ టీంలో ఎవరో ఒక్కరైనా ఇద్దరైనా ఈ 50 స్టోరీ పాయింట్స్ ని కలెక్ట్ చేసి దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అర్థం చేసుకొని స్క్రమ్ మాస్టర్ కి, క్లయింట్స్ కి మనం డెమో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్ప్రింట్ కి డెమో కాల్ అనేది ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ స్ప్రింట్ మొత్తం మీరు ఏం వర్క్ చేశారు ఏంటి అనేది అన్ని స్టోరీస్ ని కూడా కంబైన్ చేసి వి నీడ్ టు గివ్ డెమో టు ది క్లయింట్ లేదా స్క్రమ్ మాస్టర్స్ కి, స్క్రమ్ టీమ్ మొత్తానికి మనము డెమో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇలా డెమో ఇవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మనము ఈ స్ప్రింట్ లో ఎన్ని స్టోరీస్ ని, ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ని కవరేజ్ చేసాము అనేది దే విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే. ఇది ఎవరిస్తారు? డెవలపర్స్ ఇస్తారా అంటే నో. దిస్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ ది ఓన్లీ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. ఎవరైతే టెస్టింగ్ లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే రివర్స్ డెమో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ డెమో కాల్ లో ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద స్టోరీస్ వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ స్ప్రింట్, వీ కెన్ గివ్ దోస్ ఆల్ స్టోరీస్ రిలేటెడ్ డెమో టు ది క్లయింట్ ఆర్ స్క్రమ్ టీమ్.
దట్స్ ఇట్. సో దీనికి డెమోస్ ఇస్తాం మనము, రివర్స్ డెమోస్. ఇది ఎవరిస్తారు అంటే టీంలో స్పెసిఫిక్ గా మీరే ఇవ్వాలి అని ఏముండదు, ఎవరో ఒకరిని పిక్ చేసుకుంటారు ఈచ్ స్ప్రింట్ కి. సో కంపల్సరీగా ఎవరినైతే పిక్ చేసుకుంటారో మస్ట్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ద డెమో టు ది టీమ్. ఓకే, స్టాండప్ కాల్ అయితే ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతారు, బట్ కమింగ్ టు డెమో కాల్ ఎవరైనా ఒక్కరు లేదా ఇద్దరు అనేది డెమో కాల్ ఇస్తారు. ఆ ఒక్కరు ఇద్దరులో మీరు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఈ స్ప్రింట్ లో మీరు లేరు అనుకోండి, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో కంపల్సరీగా యాడ్ అవుతారు. స్టిల్ నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కానీ లేరు అనుకోండి, ఆ తర్వాత స్ప్రింట్ లో నెక్స్ట్ కంపల్సరీగా యాడింగ్ అనేది ఉంటుంది డెమో సెషన్స్ కి. క్లియర్? ఈ డెమో మీటింగ్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఈ స్ప్రింట్స్ మొత్తంలో కూడా ఎంతవరకు స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేసామో ఆ వర్క్ చేసిన కాంబో మొత్తాన్ని తీసుకొని ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం అర్థం చేసుకొని మనము వేరే వాళ్ళకి డెమో ఇవ్వాలి. మేము ఈ స్ప్రింట్స్ లో ఈ స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేసాము, ఈ స్టోరీస్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఇది, సో అండ్ సో స్టోరీస్, సో అని చెప్పి మనం అప్లికేషన్స్ లో చూపించడం. ఇన్ కేస్ మనం ఆటోమేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెనాట్ షో ద అప్లికేషన్, రైట్? యూ కెన్ షో ద ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్. ఓకే, మనం ఎందైతే ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేస్తున్నామో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్. we are all working on shared repository, right? మనం వర్క్ చేసేది మొత్తం shared repository కాబట్టి మీ టీమ్ మెంబర్స్ చేసిన వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ మొత్తం కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యువర్ టీమ్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ డెమో టు ది స్క్రమ్ టీమ్. దట్స్ ఇట్. Then coming to backlog refinement calls team. Future sprint user stories plan. ఓకే, సో మనకి బ్యాక్లాగ్ రిఫైన్మెంట్ కాల్స్ అనేది వీక్లీ ట్వైస్ ఉంటాయి, అంటే ఒక వారంలో 2 సార్లు కండక్ట్ చేస్తారు. ఈచ్ మీటింగ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 అవర్ ఉంటుంది. ఓకే, 1 అవర్ 30 మినిట్స్ నుంచి 1 అవర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఈ కాల్స్ లో ఏం చేస్తారు, మనం ఆల్రెడీ స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం, మనం వర్క్ చేస్తూ ఉండగానే స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తారు అంటే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి మనం ఏమేమి వర్క్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు మనందరికి. కండక్ట్ చేసి సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ సినారియో. Okay, so this one is the example and my coming story is related to the customer services. When user navigate to customer services, here you can see Amazon and COVID-19, right? Just select this one and verify the fields here and FAQs ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయమని చెప్పేసి టీం మొత్తానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. So what are the functionality we are going to plan, they will explain that particular functionality to the team. ఆ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఒక గేమ్ ఆడతాం మనం. ఫోకస్ అనే ఒక గేమ్ ఆడతాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు బ్యాక్లాగ్ రిఫైన్మెంట్ మీటింగ్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నారో ఆ మీటింగ్ ఇన్వైట్ లోనే ఒక పోకర్ ఇన్వైట్ గా వస్తుంది. జస్ట్ లాంచ్ దిస్ ఇన్వైట్ and enter your name. My name is Raju. Raju name తో ఎంటర్ అయ్యి లాగిన్ అయిపోయింది. ఎందుకు ఇది అంటే నేను ఎందుకు టీం మొత్తానికి కూడా నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి సంబంధించిన స్టోరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే మీకు ఈ సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నావిగేట్ టు అమెజాన్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ కోవిడ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద కోవిడ్ FAQs. దిస్ ఈస్ ద సినారియో. సో what you people are feeling, is this simple requirement or some kind of moderate or some kind of complexity? It will take too much of time. So నేను మీకు అర్థం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు you will get some idea. సో ఇది సింపుల్ స్టోరీనా, కొంచెం మోడరేట్ గా ఉందా, సో కొద్ది కాంప్లెక్సిటీనా, కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అని మీకు అనిపిస్తుంది కదా. So they will take a suggestion from the team to give the story point. A particular story ki story points assign cheyadaniki mundu backlog refinement calls lo team yokka suggestions తీసుకుంటారు story point అనేది ఇవ్వడానికి particular story. ఓకే, స్టోరీ పాయింట్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా 1 person చెప్తే తీసుకునేది కాదు. They will take entire gaming poker.
మీకు ఇక్కడ ఫోకస్ లోకి వెళ్తే రాజు అని నేమ్తో రాజు వచ్చేసి 5 ఇస్తాడు. సో కృష్ణ వచ్చేసి 3 పాయింటర్ ఇస్తారు. ఇది చాలా సింపుల్ స్టోరీ, 5 అవసరం లేదు అంటారు. ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి రోజా వచ్చేసి ఇది 8 పాయింటర్ స్టోరీ, చాలా వీఆర్ నాట్ జస్టిఫైంగ్ ఇట్. ఒక్కొక్కరి వే ఆఫ్ థింకింగ్, వే ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? Based upon that only we are giving the story point. Okay, so what in this case Scrum Master will do analysis. So majority of the story points, for example oka 10 members emo 5 pointer icharu, 3 members emo 2 pointer icharu, 1 person 8 pointer icharu, then which one Scrum Master will take priority? 5 pointers. So majority edaithe pointers undo aa pointers teeskoni aa story ki assign chestaru. It is a nothing but future planning అన్నమాట. ఓకే, మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉండగానే మీకు నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి మీరు ఏ స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేయాలి, దాని యొక్క పర్సంటేజ్ ఏంటి, ఎంత వరకు కవర్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అర్థమైనా? సో ఈ బ్యాక్లాగ్ రిఫైన్మెంట్ కాస్ట్ లో ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ డిస్కస్ ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్ స్ప్రింట్ స్టోరీస్ అండ్ దే విల్ టేక్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది టీమ్ టు అసైన్ ది స్టోరీ పాయింట్స్. ఓకే, స్టోరీ పాయింట్స్ అసైన్ చేయడానికి టీం దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. ఎలా తీసుకుంటారు అంటే మనమేం మాట్లాడాల్సిన పని లేదు, మనకి ఇక్కడ ఒక గేమింగ్ పోకర్ లింక్ పంపిస్తారు, అందులోకి మీరు జాయిన్ అయ్యి జస్ట్ సెలెక్ట్ ద నెంబర్. సో వాళ్ళు పోకర్ గేమింగ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మీరు 2 పాయింటర్ అయితే 2 పాయింటర్, 5 పాయింటర్ అయితే 5 పాయింటర్ సెలెక్ట్ చేయగానే మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ స్టోరీ పాయింటర్ అనేది స్టోరీకి అసైన్ చేస్తారు. అర్థమైందా? నో నీడ్ టు స్పీక్ ఎనీవన్ హియర్. ఇన్ కేస్ మీకు ఓన్లీ అందరూ కూడా 5, 3 ఇచ్చారు, ఓన్లీ రోజా మాత్రమే 8 పాయింటర్ ఇచ్చింది, దెన్ స్క్రమ్ మాస్టర్ విల్ కాల్ రోజా. హాయ్ రోజా, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ థింగ్ టు డిస్కస్ పర్టికులర్ స్టోరీ? నువ్వు దీని గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నావా, ఎందుకు 8 పాయింటర్ ఇచ్చావు, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ అనేది దే విల్ ఆస్క్, దే విల్ టేక్ సమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో నేను 5 పాయింటర్ ఇస్తున్నాను, ఈస్ దిస్ ఓకే ఫర్, ఇది నీకు ఓకేనా అని కూడా అడుగుతాను. Yes, it is okay for me, no problem, you can give the 5 pointer story, that's it. Okay, this one is the backlog refinement cost. This meeting will be conducted by the every week twice. మీకు వీక్ లో 2 times కండక్ట్ చేస్తారు. దీని యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 hour ఉంటుంది. మనకు ఒక స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిపోయేలోపు ఒక 3 నుంచి 4 బ్యాక్లాగ్ రిఫైన్మెంట్ కాల్స్ అనేవి షెడ్యూల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి ఏ స్టోరీస్ పైన అయితే వర్క్ చేయాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పాస్ చేస్తారు. Clear? Next, sprint retrospective calls. Okay, sprint retrospective calls, here we have only 2 categories. Today is my sprint last day. ఈ రోజుతో నా స్ప్రింట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. I will schedule one meeting that is belongs to sprint retrospective call. దీంట్లో ఏం చేస్తారు అంటే achievements, improvements. ఓకే, అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మా టీంలోకి ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు, సో తను జాయిన్ అయినప్పుడు నేను చాలా హెల్ప్ చేశాను తనకి, అంటే ఫంక్షనాలిటీ అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ, టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్ లో కానీ, ఐ డు మోర్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో పర్సన్. నేను ఒక పర్సన్ కి చాలా హెల్ప్ చేశాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ద నేను ఎప్పుడైతే తనకి హెల్ప్ చేస్తానో నాకు నేను అచీవ్మెంట్ ఇచ్చుకోవడానికి ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాజుకి చాలా హెల్ప్ చేశాను తన ఫంక్షనాలిటీ అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ, స్క్రిప్ట్ రాయడంలో కానీ, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇమీడియట్ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం, సో ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిజైర్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ చేశాను. సో రాజు ఏం చేస్తాడు స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్స్ లో, సో I just want to shout out, it's a kind of shout out, we are giving some kind of appreciation to the team. Okay, I'm shout out Anusha. Anusha is helped me in this sprint to understanding of the functionality of application and some kind of technical automation script related suggestion. So in this case, Scrum Master will make each and every note here. One second. Shout out Anusha, helping me understanding application functionality
Okay, they will make a note what you people are suggesting, like achieving any one of the person. Okay, so after completion of Raju a shout out, then here it will mention at the rate Raju. That means Raju is giving shout out to the Anisha, right? That is what they will mention that. మీరు ఎవరినైనా అప్రిషియేట్ చేసేటప్పుడు మీ పేరు, మీరు ఎవరినైతే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ యొక్క నేమ్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ గుడ్ ఇంపాక్ట్ వైల్ కమింగ్ టు ది అప్రైజల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, సో మీరు ఈ స్ప్రింట్స్ లో మీరు టీంతో ఎలా కొలాబరేట్ అయ్యారు, టీంతో మీరు ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు, వాళ్ళ యొక్క సజెషన్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఈ స్ప్రింట్ లోనే తెలిసిపోతుంది. సో స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్స్ లో అందరూ మాట్లాడాలి అన్న రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, who are failing to shout out any one of the person, you can speak and you can shout out person. So for example, I'm shout outing entire automation team. So team is worked very well to reach the targeted timelines. So I'm shout outing entire automation team. Okay, so someone is shout out only specific person, that person is helped me a lot of to understanding the functionality, achieving of logics, right? They will give some kind of appreciations and achievements here. Okay, so మనం ఎవరినైతే షార్ట్ అవుట్ చేస్తున్నామో స్క్రమ్ మాస్టర్ ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటారు. సో దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి అంటే, మనం ఎవరికైతే షార్ట్ అవుట్స్ ఎక్కువ ఇస్తామో ఆ పర్సన్స్ కి నెక్స్ట్ పొజిషన్స్ కానీ అప్రైజల్స్ లో కానీ ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ అనేవి కన్సిడరేషన్ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకే, దిస్ వన్ ఈస్ ద అప్రిషియేషన్ టీమ్ బిలాంగ్స్ టు స్ప్రింట్ వైజ్ ఓన్లీ. ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి కాదు, స్ప్రింట్ వైజ్. మనకి స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 2 weeks. ఈ 2 weeks లో మాత్రమే మనకి రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ జరుగుతుంది. ఈ 2 weeks లో ఎవరిని షార్ట్ అవుట్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడే తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. సో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అంటే మనం ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 weeks మనము ఈ వర్క్ స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేసాం, రైట్? సో ఈ స్టోరీస్ పైన వర్క్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్, మీరు నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో ఏది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కొంతమందికి అనిపిస్తుంది నేను ఈ స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, సో ఎందుకు ఇలానే వర్క్ చేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా, ఇలా వెళ్తే బాగుంటుంది కదా, సో ఎందుకు టెక్నికల్ గా ఎంత ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, టెక్నికల్ వాళ్ళు ఏం మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే మనకి వర్క్ అనేది చాలా ఫీజిబుల్ గా ఉంటుంది అని ఎవరికైనా అనిపిస్తే దే విల్ గివ్ సజెషన్స్, ఇంప్రూవ్మెంట్స్. వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్, ఇన్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, what we need to do better, what we did better, and what we need to improve to do the better. ఓకే, మనం ఇప్పటి వరకు బెటర్ గా ఏం చేసాము, సో ఇంకా బెటర్ గా చేయాలి అంటే మనం చేసే వర్క్ ఫ్లోలో దేన్ని, ఏ పాయింట్స్ ని మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి అని ఎంటైర్ టీం మొత్తాన్ని కూడా అడుగుతారు. ఓకే, టీమ్ లో అందరి ఆలోచనలు, అందరి యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ కానీ లాజికల్ థింకింగ్ కానీ సేమ్ ఉండదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ యూనిక్ అండ్ యూనిక్ థింకింగ్ అండ్ యూనిక్ activities also, right? They will take suggestion from the team. Getting? So ఇక్కడ మనము ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి, మనం పాత స్ప్రింట్స్ లో కంపేర్ చేసి కొత్త స్ప్రింట్ అంటే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ సంథింగ్ అని ఎవరైనా చెప్పారంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ is conducted by the end of the sprint. Next, sprint planning team. సో టుమారో మనకి స్ప్రింట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ డే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అనే మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఏం చేస్తారు, అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 40 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ స్టోరీస్ వీ హ్యావ్? 40 స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఈ 40 స్టోరీస్ ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారు, డెవలపర్ వర్క్ చేయాలి, మనము వర్క్ చేయాలి, అవునా? సో స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే స్ప్రింట్ యొక్క డ్యూరేషన్ 2 weeks. హియర్ దే విల్ ఆస్క్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లానెడ్ లీవ్స్? టీం మొత్తంలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్లానెడ్ వెకేషన్ లీవ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మీరు వెకేషన్ ఉన్నారు అనుకోండి, వర్క్ అనేది రీఅరేంజ్ చేసుకుంటారు రెస్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ కి. అర్థమవుతుందా? ఇన్ కేస్ మీరు ఏం చెప్పకుండా సడన్ గా పెట్టారనుకోండి, మీ వర్క్ అనేది వేరే వాళ్ళకి బర్డెన్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్లానెడ్ వెకేషన్ లో ఉన్నారు అంటే దే విల్ అసైన్ యువర్ వర్క్ టు ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. దట్స్ ఇట్. సో వైల్ అసైనింగ్ దిస్ వర్క్ టు ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్,
40 యూజర్ స్టోరీస్ కి ఇక్కడ ఆటోమేషన్ టీమ్ ని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్. మీకు ఏదైనా వెకేషన్ లీవ్స్ ఉంటే చెప్పాలి అంతే. ఓకే, కమింగ్ టు డెవలప్మెంట్ టీమ్, స్క్రమ్ మాస్టర్ విల్ టేక్ సమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఎందుకు అంటే ఈ 2 weeks లోనే డెవలప్మెంట్ జరగాలి, టెస్టింగ్ జరగాలి. అర్థమవుతుందా? మీకు ఏవైతే 40 స్టోరీస్ ఇచ్చారో ఈ స్టోరీస్ పైన డెవలపర్ వర్క్ చేస్తారు, మనము వర్క్ చేస్తాం. డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతే మనము టెస్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, 2 ప్యారలల్ గా జరుగుతాయి కాబట్టి డెవలపర్స్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. మీరు ఏదైనా లీవ్స్ లో ఉన్నారా, విల్ యూ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ది స్టోరీస్, ఈస్ దేర్ ఎనీ బ్లాకర్స్, మీకు ఏమైనా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా స్టాప్ చేస్తుందా, చేయగలరా లేదా ఏంటి అనేది అడుగుతారు. సో ఇఫ్ దే సే yes, then they will take some confirmation, they will make a note and how much time we have. For example, 40 user story ki వాళ్ళకి approximate గా percentage తీసుకుంటారు. సో 100% మనం కంప్లీట్ చేయాలి స్టోరీస్, 40% మనకి ఏవి కూడా క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ ఉండకూడదు. ఓకే, ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో మీరు ఏదైనా ఒక స్టోరీ కంప్లీట్ చేయలేదు, స్టిల్ ఇంకా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోనే ఉంది, క్లోజ్ చేయలేదు స్టోరీని. అసలు ఎందుకు క్లోజ్ చేయలేదు, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అనేది ఆ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ నేమ్ తో పిలుస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిరి స్టోరీ కంప్లీట్ చేయలేదు. హాయ్ సిరి, వై యూ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ ది స్టోరీ, ఈస్ దేర్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ యు ఆర్ ఫేసింగ్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్, ఆర్ కెన్ ఐ ఫార్వర్డ్ ది స్టోరీ టు ది నెక్స్ట్ స్ప్రింట్. గెట్, నువ్వు ఈ స్ప్రింట్ లో చేయలేకపోయావు, స్టిల్ ఇంకా పెండింగ్ లోనే ఉంది, ఈ స్టోరీని కంప్లీట్ చేయగలవా ఈ రోజు ఈ లోపు, లేదు అంటే కొత్త స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ స్ప్రింట్ కి ఈ స్టోరీని మూవ్ చేయాలా అని అడుగుతారు. అర్థమవుతుందా? సో విల్ యూ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ ద స్ప్రింట్? నో ప్రాబ్లం, నేను ఈ రోజే కంప్లీట్ చేసేస్తాను, అప్డేట్ చేస్తాను ఈ లోపు స్టేటస్ అంటే యూ కెన్ అప్డేట్ ద స్టేటస్. ఎప్పుడైతే స్ప్రింట్ లో ఉన్న స్టోరీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయో దెన్ దే విల్ టేక్ సమ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది స్పెసిఫిక్ స్ప్రింట్ బోర్డ్. ఓకే, సో లేదు నేను నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయండి, ఇంకా 2 days టైం పడుతుంది అంటే దే విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ దట్ స్టోరీస్ టు ది నెక్స్ట్ స్ప్రింట్. క్లియర్? సో దిస్ వన్ ఇస్ ద స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ టీమ్. ఇవన్నీ కూడా మీటింగ్స్ అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీలో డైలీ ఇంటరాక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి డైలీ ఉండే మీటింగ్ ఏంటి అంటే స్టాండప్ కాల్ ఒక్కటే ఉంటుంది, బ్యాక్లాగ్ రిఫైన్మెంట్ వీక్లీ ట్వైస్ ఉంటుంది. సో స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ వచ్చేసి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ స్ప్రింట్ ఉంటుంది, స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ వచ్చేసి ఎండింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింట్. ఈరోజు స్ప్రింట్ ఎండింగ్ అయిపోతుందంటే ఈరోజు మీకు స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ ఉంటుంది. సో మీకు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంటే మనకి స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డెమో కాల్ అరేంజ్ చేస్తారు. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం, ఆ డెమో కాల్లో జాయిన్ అయిపోయి 1 hour 30 minutes to 1 hour డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళందరికీ మనం వర్క్ చేసిన స్టోరీస్ అన్నిటిపైన రివర్స్ డెమో అనేది ఇస్తాం. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఈ మీటింగ్స్ అన్ని కూడా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి కామన్ అని మాత్రం నేను చెప్తాను, డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాజెక్ట్. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో మీకు డైలీ స్టాండప్ ఉంటుంది, మీటింగ్స్ కేటగిరీస్ ఏమీ ఉండవు, ఓన్లీ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ stand-up meetings. You don't have any another meetings. Clear? So this one is the Agile methodology. Tomorrow, Jira team. So we have only 1 month access. If it is needed, then I will purchase it. No problem. I will give you the access and I'll create the stories and how to start the working on automation part. మీరు automation లో వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే డైలీ మీకు మెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఈ రోజు మొత్తం ఎన్ని మీటింగ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి, దెన్ జీరాలోకి వెళ్ళి ఏ స్టోరీ పైన వర్క్ చేస్తున్నారో చెక్ చేసుకోవాలి, దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆటోమేషన్ పార్ట్. ఆటోమేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఓన్లీ ఆటోమేషన్ లో వర్క్ చేయడం కాదు, మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ అవుట్లుక్ మెయిల్స్. మీటింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని మెయిల్స్ వస్తున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి, మేనేజర్ నుంచి కానీ టీమ్ లీడ్ నుంచి కానీ ఏదైనా మెయిల్స్ వస్తే ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ అనేది దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, మెయిల్స్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఆటోమేషన్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే.